Hello guys, welcome again to my channel. Welcome to Saga Stories. Stories from a woman's diary in prison. My name's Judith Grace Akinyi, aka Saga, and I'll allow my friend to introduce herself. Hi guys, my name's Robi Lusanji Mukonjero, and we are here to take you through life in prison. Before we continue, I would like to urge you to subscribe to our channel. We'd like to urge you to leave your comments down below. You can ask us any questions, anything you're curious to know about life in the prison. Press the notification button so that when we release any video, you'll be the first one to know. Now, I had talked about the kind of utensils that are used in the prison. The pengele is a flat iron container that was used for serving either ugali or uji, that is porridge. Then the mururu was used for beans for supper, and a leaf of sukuma wiki and some little watery soup with salt for lunch. And that was the diet through and through for years and years. Now, in the morning when we woke up, we would find the prisoners, those who have been sentenced, are the ones who used to work in the kitchen, some of them, of course, and they would bring the food. They would carry them on their heads to the remand prison, and we would wake up to go to our dining hall. Of course, there was no dining. They were laid somewhere on the floor, or lined up somewhere on the floor, in lines of 5. I think a lot of things used to happen in groupings of 5, 5, 5. Even the Kaba story we told you about, when the head count comes, you are in lines of 5 for the head count. Food in lines of 5 for the prisoners or the remandees to go and take. My first day, definitely I couldn't eat. I was not able to take the breakfast. It's not something I was used to. I was still lost in my own world, wondering where I found myself in. It was difficult. But as I said again, my friend Lusanji held my hand, took me through. We went to the floor outside the compound to collect the porridge. One look at it, I was not able to take. Of course, the ones who had been there before were very fast to ask, oh, huyu bado anaringa, bado ako na uraia, bado ako na chakula ile alikula nje, bado ameshiba. They were very, very fast to disappear within the twinkle of an eye. The porridge would be gone. This went on for a few days, but of course, hunger pangs began, and my friend, I had to eat hilibidi for survival. Otherwise, I was going to compromise my health. And I had a reason to fight on. I had people out there who were waiting for me. I had my children expecting. I had to move. I had to fight on. And I told myself, everybody here has been eating this food and they're alive. Nothing has happened to them. So the next day I will try. I was not able to for 2, 3, or 4 days, I think. But man, hunger. When I got used to it, it became a delicacy. And I kept looking forward. The beans with weevils, the bad ugali, sometimes the flour was so bitter. But yeah, we kept on moving. So breakfast was like that. Porridge without sugar. And when I got used to it, nikilala usiku, nikifikiria ile porridge itafika saa ngapi, nafikiria when are we going to wake up to go for breakfast? And life became like that. Lunch in prison, unawekewa mururu, maji meja, but only sukuma moja. Mtu ukianza kwenda prison, like me my first time nilienda prison, niliambiwa kaba na sikujua ni nini, kwa sababu sikuwa na mtu wa kuniambia, nikaketi. Nilipewa hizo rates zimeshikana 3. I will never forget in my life. Nilipewa mpaka unakuwa so confused, ni kama ile kuku imetupwa pale juu ingie nyumba gani ama juu kwao ni wapi.
but I thank God nilitulia na life ika continue. Lunch in prison mnapewa mururu, ugali inaekwa kwa pengere. Sometimes unaweza pata unga tupu, ile unga hata ni kama haijachanganywa ama ni ile imeungua. So ni wewe jukumu lako tena uanze kuipiga na mkono yako mpaka uifinye hiyo unga ishe, because whether you like it or not utaikula, because hakuna mahali utaenda kukula. And then supper mtaekewa maharagwe kwa hiyo mururu, zile black things I don't want to name them, ziko juu kabisa, wale wadudu wako juu na utakula. By the way, that time hata uonangi ni kitu, unaona ni normal, unamwaga and you continue mnakula. We got used to it na tulikuwa tunakula. We were just happy actually, because whether you like it or not, life in prison inakufunza lazima u accept what is there. Whether you like it or not, lazima ufanye vile wanasema. So you have no powers, una chochote chenye, you are just there waiting to finish your kifungo. So mimi ile kitu nataka kusema ya kwamba most women wanaenda prison kwa sababu maybe ulikuwa na kitu inakusumbua, hujaambia mtu, hujashare na mtu, so unaifanya in a bad way. Na in another way ungeambia mtu or a friend, angefanya nini? Angekusaidia kuambia hapana, don't do this, ufanye hivi. So wengine wakiwa prison wanajikuta pahali hapo na si kupenda kwao, most of them. Sasa pia kuna makazi, haikuwa tu kukula pekee. Asubuhi kuamka, maybe kuhesabiwa, hiyo kukaba. Hiyo Reds anasema ni viboko. Aliambiwa kaba instead of squatting on her knees, yeye akaenda akakaa chini. So hiyo Reds ilikuanga viboko unazistukia tu kwa mgongo yako, na si mtu moja ama ofisa moja, madam moja, we call them madams. And woe unto you, hey, ujaribu kuita officer kumuaddress bila kusema madam. Lazima useme madam maybe mwanzo au mwisho wa sentence. For instance, akikuuliza jina yako nani? Madam, jina yangu ni Saga. Or jina yangu ni Saga madam. So hiyo madam ilikuwa tu nyimbo kwa mdomo kila, hata unalala unaweza kuwa unaota tu madam, because of the fear that they instilled in us then. Anyway, people were given different duties. Asubuhi wengine wakisha kunywa breakfast wanaenda kwa shamba, kulikuwa na shamba, kulikuwa na wale watu wameandikiwa kazi jikoni. That was a very prestigious job kwa sababu top layer nyinyi ndio mtapata huko. Kulikuwa na wenye walikuwa naenda kuni, kulete kuni, kulikuwa na kuosha boma, just those stones, the pavements that are made of cement, but zinaoshwa, zinapakwa masabuni mpaka zinang'ara, zinakuwa nyeupe. It was a very clean environment outside then, but ironically inside the cell where there's congestion and there's only one toilet for almost 60 to 70 women with barely no water. If you know the 2 kilogram kasuku, that was enough to brush your teeth, to wash your body, and even to wash your kunguru. Kunguru wenye wajui ni ile prison uniform. So magically, that 2 kilogram container was enough for you to do all that. So wenye watu wakisha distributiwa kwenda majobs, watu wamekula lunch, hiyo Lusanji amesema, kaugali kadogo, sometimes it is not cooked, sometimes you find your pengele with just flour imejaa unga, because maybe wenye kupika they are still new. Unakuta maybe mtu amepelekwa jikoni na hajawahi pika hiyo ugali ya watu kama 600, anapewa mtungi apike. So ukitokea na unga utakula hiyo unga yako na hiyo supu mbaya na uende. Then mnaenda hizo jobs as distributed. Wenye hawajapewa makazi mtarudi kwa cell ama kwa ward kulala, kuimba ama kusoma Biblia, those who were keen on reading.
Alafu jioni ikifika kuna hiyo ugali again na maharagwe. Huku nje unasikiaga watu wakichokozana, akinikosea, tahakikisha amefungwa ameenda jela kule hiyo maharagwe. Ni maharagwe kweli? But there is a myth out here ati watu wanasema ati hiyo inawekwanga dawa, ati ndio sijui watu wasiwe na feelings gani. Sisi tulifanya hiyo jikoni, later on hatukuona dawa yoyote yenye ilikuwa inawekwa kwa hizo chakula za jela. So hizo ni story tu za watu. And then another thing people say ati ukifungwa maybe 4 years, ati that means you've been jailed for 2 years because wanahesabu usiku na mchana. There's nothing like that. 1 year in jail is actually 8 months. They count 8 months. So 4 months zinatolewa. It's not half an year, the way people think. Anyway, turudi kwa chakula. Kula ugali na beans. And then hakuna kurudi kazi after supper. Na supper sometimes ni saa 9 au saa 9:30. Mnakula, mnahesabiwa. Na hiyo kuhesabiwa ni mara 5 kwa siku. Mkiamka in the morning, there's a head count around, I think around 11, just before lunch, 11:30, there's a head count. Then after lunch, I think 1:30, there's a head count around there. I'm not very precise with the hours because of course there tukwa na masaa, una guess tu. Then around 4 to 5, kuna head count. And then around 6 before the cell doors are completely locked, I think 5:36, another head count. So 5 times. Woe unto you if one of you is missing. Ile helter-skelter inakuwa hapo is a story for another day. But basically, that is the routine for a day. And this was way before they introduced the schools, before computers came in, before organizations came in, before there were the open door policies. Life was so unbearable then. That is basically what we used to do. And let's see next time what will take place, because there is still so much coming up. As I said before, leave your comments down there. Ask any question that you'd like to be answered, something you're not sure of. We will take you through until the end because we were there for years and years. Thank you so much.